खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 9 2025। Charges laid after 2022 Port Coquitlam Elementary School stabbing. More than 3 years after stabbing near an elementary school in Port Coquitlam, 2 individuals have been charged. The Coquitlam RCMP says they have identified a 23-year-old Port Coquitlam man and a young person who cannot be named due to legal restrictions. Both suspects face 3 charges, including aggravated assault, assault with a weapon, and possession of a weapon for a dangerous purpose. Coquitlam RCMP officers responded to a report of a stabbing near Central Elementary School in Port Coquitlam on June 4th of 2022. The incident happened shortly after 1 a.m. The 23-year-old man remains in custody, while the unnamed youth has been released with court-imposed conditions. In June this year, the BC Prosecution Services charged the man with aggravated assault, assault with a weapon, and possession of a weapon for a dangerous purpose. Records show he is expected in court this month. At the time of the incident, RCMP described it as an isolated event but have not released a motive for the attack. पोर्ट कोकटलम विखे 3 साल ते वध समय तो होए जिहड़ा स्टैबिंग दा कारगुजारी सी उसदे मतलब जिहड़े चार्जेस ने वो लगा दिते गए ने। याद रहे जिहड़ी घटना जून महीने 2022 दे विच एलीमेंटरी स्कूल दे पास वापरी सी, जिस दे विच एक 23 साला व्यक्ति ते एक अंडर एज जिहड़ा व्यक्ति सी वो शामिल सन, और जिस दे कारण जिहड़ा 23 साला व्यक्ति है उस दे उत्ते जिहड़े 3 तरह दे ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ चार्जेस लगे सन। और याद रहे कि उन्हां दी कोर्ट दे रैकट दे मुताबक जिहड़ी उन्हां दी अगली पेशी है ओह जल्दी ही दिखाई जा रही है। Surrey City Council cracks down on illegal construction. The City of Surrey says it issued a legal notice on another Surrey property for unpermitted construction on Monday. According to a press release, Council met 7 times over the last 12 months regarding various unpermitted construction violations. As a result, the city has issued 11 legal notices to 22 property owners since July last year. In each of these cases, the owners have illegal construction and occupied the buildings without permits and in a violation of the city's building bylaws, the release reads. The property owners face substantial penalties, including over $50,000 in fines and fees, 73 bylaw enforcement notices, and 78 site visit fees. Surrey Mayor Brenda Locke says she's determined to crack down on unsafe illegal construction. The city of Surrey will not tolerate illegal construction, she said. The violations of illegal construction, including adding unauthorized second-story units, decks, and garages. We're actually taking action very quickly and firmly by putting notices on title to people that are going against their stop work orders, Locke explained. In the recent violation from July 7th, the owners constructed an additional at the back of the house, adding 2 dwelling units, a rooftop deck, and 2 awnings, none of which had received the required permits. The safety of Surrey residents is our first and utmost concern, and we're taking a zero-tolerance approach when it comes to illegal construction, Locke said. City of Surrey विखे illegal जिहड़ी construction है उस दे मुतल्लक जिहड़ा एक केस है होर दर्ज होया। याद रहे कि सिटी ने इस गल दा भी चंगी तरह खुलासा किया कि पिछली जुलाई तो लैके हुण तक 11 इस तरह दियां गैर कानूनी ढंग दे नाल कीतियां होईयां जिहड़ियां इमारतां उसारियां ने जां कंस्ट्रक्शन कीती हुई है, उस दे मुतल्लक उन्होंने 22 जिहड़े ओनर्स ने उन्हां नूं इह जिहड़े जुर्माने ने लाए ने। जुर्माने ने जिहड़े तकरीबन $50,000 तक जांदे आ ते उस दे नाल 70 तो उपर संदेश देने ते उस दे नाल बायला अफसर दा उन्हां दी साइट दे उत्ते विजिट करना सब कुछ इस दे विच शामिल है। शहर दी मेयर ब्रेंडा लॉक ने स्पष्ट किया है कि
ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਕ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਸਵੀਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਲਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। Ottawa's National Security Review shutdown order procedurally unfair, Hikvision. A Chinese maker of surveillance camera system says the National Security Review process that led the federal government to order it to shut down its Canadian operations was unfair. Hikvision makes the arguments in a court filing challenging a June 27 directive from the federal government to close down its business in Canada. The company says the review process was procedurally unfair and the conclusion it reached was unreasonable. Hikvision argues the government directive was based on incorrect assumptions. Hikvision says Industry Minister Melanie Joly abruptly concluded the review did not properly communicate deadlines and declined to consider additional information the company wanted to provide. Joly said in an online post following the shutdown order that the government looked at information and evidence provided by Canada's security and intelligence community. Chinese ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਯਕਦਮ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਫੇਅਰ ਨੇ। Men arrested after women groped on Vancouver bus, transit police. A man is facing potential sexual assault charges after allegedly groping a woman on a crowded 99B line bus in Vancouver last month. The incident happened on June 9th, just after 8 a.m. on the bus traveling along West Broadway. Police alleged the man, a stranger to the victim, boarded the bus, stood directly behind the woman, and made inappropriate sexual contact. Two female bystanders on board the bus witnessed the alleged assault and confronted the suspect, who fled the bus on foot, said a release on Wednesday. Metro Vancouver Transit Police say after an investigation they were able to identify the suspect and arrest him. He has since been released on certain conditions, including that he not ride on any Metro Vancouver bus. Transit Police have recommended that Crown Council approve one count of sexual assault against the suspect. ਵੈਨਕੂਵਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 9B ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਉਸਨੇ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Surrey opens new 2,200-seat stadium. Surrey's $27.5 million stadium is now officially open. The city celebrated the completion of the 2,200-seat Bear Creek Stadium with a ribbon-cutting ceremony on Tuesday. The facility features a new track, new change rooms, as well as extra wide passageways, universal change rooms, and an elevator, all designed with accessibility and adaptability in mind.
Mayor Brenda Locke believes it will bring more high-profile events to the city. There is no question about it that a stadium like this will be attracting other groups to come and hold their games here, said Locke. We've had some people starting to inquire already. We know that it's going to be a huge benefit to the city. The track and field at Bear Creek Park, the city says, has hosted countless sporting events since the 1950s. Soon it may be able to host another echelon of athletics. Pending Class 2 facility certification, Bear Creek Stadium will be eligible to host high-profile events including World Athletics Continental Tour Gold and Silver events, bronze level meets and Challenger Series events, said a City of Surrey news release. It adds that the stadium will support provincial and regional events for organizations such as BC Athletics and BC School Sports. Amenities built up around the new stadium also include a new plaza, utility connections for food trucks, and a concession and ticket booth that can be adapted to accommodate many users. This facility truly reflects our values of inclusion and excellence, said Locke. In May, Brenda Locke revealed more details about the city's plan to build a 10,000-seat sports arena downtown, for which she expects construction begin in 2027. ਸਰੀ ਵਿਖੇ 2200 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 1950 ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ 2200 ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। Fire destroys Langley home construction site. Mounties in Langley are investigating after fire destroyed an under-construction home in the early hours of Wednesday morning. The Langley RCMP says officers were called to reports of a structure fire on 48th Avenue near 196th Street and around 12:20 a.m. Upon arrival, frontline officers found a home fully engulfed in flames, said a news release. Police say the home was actually a construction site for a new home and was therefore unoccupied. The Langley City Fire Rescue Service is also investigating the cause of the fire, and Mounties are asking for the public's help. Anyone who was in the area between 11:30 p.m. and 12:30 a.m. and could have dashcam footage is asked to contact the Langley RCMP. Mounties say there may be ongoing traffic disruptions in the area while the investigation is underway. Langley ਵਿਖੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 12:20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। BC government to release event safety report. A little more than 2 months after Vancouver's Lapu Lapu Day Street Festival tragedy, a report is expected to be released today on how to improve safety at public events. The provincial government ordered the review in early May, looking for ways to prevent attacks similar to the one that killed 11 people on April 26. It was a shocking incident, devastating for the community, that also sent ripples through the festival and event world.
In terms of organizers of summer events across the province, I know there's a lot of anxiety, said Premier David Eby as he announced the appointment of retired BC Supreme Court Justice Christopher Hinkson to lead the safety review. At the time, Eby said the goal was to maximize safety but not retreat from the fact that people need to be able to gather and celebrate in public. Hinkson reported back to government on June 30th with recommendations for community event organizers, and those best practices are set to be revealed this afternoon at a news conference. A suspect is under psychiatric assessment, accused of 8 counts of second-degree murder related to the attack. The 30-year-old made a brief video appearance Tuesday at Vancouver Provincial Court. A 2-day hearing to determine his fitness to stand trial is scheduled for July 23rd. He remains in custody at the Forensic Psychiatric Hospital in Coquitlam. 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਪੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਪੂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 30 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 3 people in hospital after stabbing at Calgary Stampede Midway. 3 people are in hospital after stabbing on the Calgary Stampede grounds on Tuesday evening. Calgary police say just after 11 p.m. officers responded to reports of an assault near the Aeroslide on the Calgary Stampede Midway. When officers arrived, they found a man with stab wounds. Police say he was taken to hospital with life-threatening injuries, but his injuries have since been upgraded to stable. A short time later, officers were called to 2 more reports of people with similar injuries, a youth in the area of 17th Avenue Southeast and McLeod Trail, and a man near Earlton Street Southwest and 27th Avenue Southwest. Police determined they were victims of the same attack and the pair were taken to hospital with serious injuries. The suspect or suspects have yet to be identified. Police say there were likely a number of witnesses that saw the incident happen and some may have recorded it on their cell phones. Anyone who witnessed the incident or who has video footage from the area at the time is asked to contact police at 403-266-1234 or tip anonymously through Crime Stoppers. ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸਟੈਂਪੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਸਨ ਸਟੈਬਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Armed forces needs to strengthen screening to weed out extremists, expert.
Terror charges laid against member of the Canadian Armed Forces over an alleged plot to form an anti-government militia show the military needs to do a better job of vetting at the recruitment stage. An expert in extremism said today. University of Alberta political science professor Andy Knight said the fact that 2 of the 4 men charged Tuesday are active members of the armed forces show that military isn't doing enough to screen out nefarious actors. We need to do something about the recruitment, because if people are getting into the military with this kind of extremist ideology, it means that we are not doing a very good job of screening, he said. He said extremism within the forces needs to be explored and stamped out as soon as possible so it doesn't fester and spread. Describing the case as one of the ideologically motivated violent extremism, the RCMP announced Tuesday charges against 4 men over an alleged plot to forcibly take possession of land in the Quebec City area. The men charged are allegedly to have posted on Instagram in an attempt to recruit new members to their group. The details of the case have shocked and have surprised many, but not Knight. He conducted research for the Department of National Defense that uncovered racist and extremist beliefs among some military members. We can't have these individuals getting into the military in the first place, being part of the military operations, receiving military training, receiving weapons training, only to use that against the government or against the individuals outside. He said that has to be dealt with right way. National security researcher Jessica Davis, president of the firm Inside Treats Intelligence, said the dozens of weapons seized in the case, which include explosives, assault rifles, and a large stockpile of ammunition, amount to the single largest cache ever recovered in a terrorism incident in Canada. Brigadier General Vanessa Hanrahan, Provost Marshal of the Canadian Armed Forces, identified the 2 active members charged as Corporal Mark Aurele Chabot and Corporal Matthew Forbes, both from CFB Valcartier. The other 2 facing charges are Simon Angus Odad and Rifle Legaz. Referring to Legaz and Angus Odad, Hanrahan said one is former armed forces member while the other is a former civilian instructor with the Royal Canadian Air Cadet. She did not specify which one is which. The allegations have not been proven in court. और कैनेडियन आर्म फोर्सेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭੁਖਾ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ कैनेडियन जी फौज है उसके मैंबर सन और उस तो उपरंत एक जड़ा रॉयल कैनेडियन का मैंबर निकलिया और उस तो उपरंत नाल दी नाल एक होर व्यक्ति है जड़ा वो कैनेडियन फोर्सेस का साबका जड़ा कर्मचारी है और इसने सवाल खड़े कर दिते है कि इहो जी एक्सट्रीम जानकारी माफ करना आइडियोलॉजी रखने वाले मनशा रखने वाले जो लोग हैं उन्होंने कैनेडियन फोर्सेस के हेठां इस प्रकार दी जड़ियां ट्रेनिंग्स ने दित्तियां जाणियां जड़ियां बड़ियां खतरनाक ने सो कैनेडियन फोर्सेस दे विच भर्ती होने वालियां दी जड़ी भर्ती होने तो पहलां दी जड़ी स्क्रीनिंग आ वो बड़ी अच्छी तरह की जानी चाहिए है ताकि एक्सट्रीमिज्म के संबंध दे विच उन्हां दी जड़ी आइडियोलॉजी है उसकी परख पहला ही की जा सके. Defense expected to find operational savings even as its budget balloons. The Department of National Defense will not be spared from Prime Minister Mark Carney's cost-cutting drive, even though overall defense spending is set to balloon in the coming years. Finance Minister Francis Philippe Champagne sent letters to cabinet ministers Monday asking them to find savings of 7.5% in their budget starting in fiscal 2026, a spokesperson for the minister confirmed. The savings target rise is to 10%
the following year and 15% in 2028. The Globe and Mail first reported on the plan to sharply reduce program spending across the government. Champagne's spokesperson Audrey Millard said the Department of National Defense will also have to find savings. She said the policy speaks to Carney's promise to balance the operating side of Ottawa's budget in the coming years while rapidly increasing defense spending to meet NATO targets. Carney's defense spending announcement in early June amounts to an extra $9.3 billion in spending this year. He made that announcement before NATO allies pledged at last-minute summit to ramp their defense and security budgets up to 5% of GDP by 2035. Defense Minister David McQuenty confirmed to journalists that he received Champagne's letter but offered little indication of where cuts could be made in the department. I haven't had a chance to talk to my colleague, but I have been part of no discussions with respect to, for example, significant social services cuts at a federal level in order to achieve our defense priorities, he said at a press conference at CFP Trenton. The question of redistribution of expenditures is one I would much rather leave with the Minister of Finance. Ottawa is preparing to present its 2025 budget in the fall after foregoing a traditional spring fiscal update. Since taking over the Liberal leadership earlier this year, Carney has touted plans to spend less and invest more to build Canada's economy in the face of U.S. trade aggression. The Liberal platform in April's federal election projected a deficit of $62 billion this year and promised to balance the operating budget by 2028 while continuing to run a deficit in capital spending. In the absence of a spring budget or specific outlines for cuts, the parliamentary budget officer and other critics have argued the federal budgetary deficit could grow beyond that level this year thanks to Ottawa's recent spending announcement. The union representing public service works warned Tuesday of widespread job losses and reduced services if Ottawa planned cuts materialize. The Public Service Alliance of Canada said in a media statement that while it's ready to work with the federal government to find savings across the public sector, the cuts as proposed could lead to shuttered programs and longer wait times for things like passports. Meanwhile, on Wednesday, Treasury Board President Shafkat Ali announced a new review to cut red tape across the public service in a bid to curb over-regulation holding back the Canadian economy. Ministers are expected to review regulations in their portfolios and propose actions to cut red tape by removing outdated rules, reducing duplication with provinces, and generally making it easier to deliver services. Ministers' reports on next steps for cutting regulations are due within 60 days. Michael Sabia, tapped last month to lead the Privy Council office in Ottawa, said in a letter to public servants on Monday that the federal bureaucracy must streamline its operations because internal processes have become quite complicated. Trying to simplify processes is going to be a priority. I know it is easier said than done, but it has to be addressed, he wrote. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7.5% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 10% ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ $62 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਊਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ
ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2% GDP ਤੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ किस प्रकार सरकार पूरा कर सकेगी। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye।